Hey my dear students, I welcome you all to the class. In today's class, we will see the poem The Spider and the Fly, page number 42 to 45, worksheet number 13. Students, 9th standard பயிற்சி புத்தகத்துல worksheet number 13, பக்கம் எண் 42 இருந்து 45 வரை இருக்கிற எக்ஸசைஸை செய்யறதுக்கு இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Listen carefully. Students, are you ready? Shall we enter into the spider's world? A spider spins its web. You know for what? The main reason spiders spin web is to catch their dinner. Students, when an insect such as a fly flies into a spider's web, it gets stuck on a sticky threads. You know one thing, spider webs have existed for at least 100 million years. Many spiders build webs specifically to trap and catch insects to eat. However, not all the spiders catch the prey in webs and some do not build webs at all. Spider, spider, spider. What teacher? What do you want to tell about? I hear your voice, my dear students. It deserves to our prize because spiders are skillful engineers, gifted with amazing planning skill. The poem The Spider and the Fly was written by Mary Botham Howitt. She was an English poet. Interestingly, she was educated at home and read widely. Thus, you can also achieve like her. No matter what we are, though you are at home, you can use these holidays wisely, right? You know, you can read more, you can write, you can draw, you can learn anything new. It's up to your interest, right? Now, we will see some points about the poem. The Spider and the Fly is a fable. The Spider and the Fly is a fable. This poem takes us through a spider's ultimately successful attempts in enticing a fly into its web. Shall we start to read? Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. 'Tis the prettiest little parlor that ever you did spy. The way into my parlor is up a winding stair, and I have many curious things to show when you are there. Oh, no, no, said the little fly, to ask me is in vain, for who goes up your winding stair can never come down again. So now from the first line we come to know about the spider's words. So here spider gives a charming invitation to the fly. Okay students, you know here predator is the spider and the prey is a fly. Okay, yes, pay close attention to the spider's words. Then the spider describes his parlor as the prettiest thing, prettiest little parlor. Okay, then you never did spy. Students, listen carefully. Parlor means a tidy room in a house for entertaining guests. Okay, the act of spying is to watch something secretly. Okay, we share our secrets with our close ones, right? So thus inviting the fly to spy into his abode, it means his house, it means its web. The spider is trying to send a message that he considers the fly to be close. Spider portrays here his home as a mysterious and wonderful place. Okay, next line, parlor is up a winding stair. Winding stair means a twisting movement. Then I have many curious things to show when you are there. The spider says he has many curious things into his parlor. Oh no, no, said the little fly, to ask me is in vain. Here, oh no, no, said the little fly. Little fly says something to the offering of this spider.
Oh no, no, said the little fly, to ask me is in vain. Vain means useless. Okay. For who goes up your winding stair can never come down again. When the spider offered to come into his parlor, the little fly say no. He delivered his refusal to the spider, because those who enter into the winding stair can never come down. Fly has previous experience. Okay. So இந்த இதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, will you walk into my parlor? ஸோ என்னோட பார்லருக்கு நீ வருவியா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பைடர் அந்த ஃப்ளைட்டை கேட்குது. பார்த்துருக்க முடியாத ஒரு பார்லர்னு சொல்லுது. அந்த வழி வந்து எப்படி இருக்குமா, வைண்டிங் ஸ்டார் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டோட சுழல் படிக்கட்டெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி இருக்குது. அங்கே நான் நிறைய என்ன செஞ்சுருக்கேன், நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்ல நல்ல பொருட்கள், அரிய வகை பொருட்கள் எல்லாம் நான் அங்கே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுது. இந்த லிட்டில் ஃப்ளை என்ன ஆன்சர் பண்ணுது, ஓ நோ நோ, பயப்படுது. பயந்துட்டு இல்லை நீ வந்து என்னை கூப்பிடுறது வீணானது. யாரெல்லாம் உன்னோட வைண்டிங் ஸ்டாருக்கு வர்றாங்களோ, அதாவது உன்னுடைய இடத்துக்கு அந்த பார்லருக்கு வர்றாங்களோ அவங்கெல்லாம் திருப்பி வர முடியாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுது. Now second stanza. I am sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. There are pretty curtains drawn around, the sheets are fine and thin. And if you like to rest a while, I'll snugly tuck you in. Oh no, no, said the little fly, for I have often heard it said, they never wake again who sleep upon your bed. So from the second stanza, now the spider has been keeping a close eye on the fly. He tries a different method for his next move. Okay, so spider is posing as a sympathizer. Spider is posing himself as a sympathizer. So he says, I am sure you must be weary. So the cunning villain spider also adds subtle close of flattery words. Okay, soaring up so high is usual one to the flies. Okay, so now she describes about the fly's flight. Here, will you rest upon my little bed, said the spider to the fly. He calls upon to rest on his little bed. There are pretty curtains drawn around, the sheets are fine and thin. And then the spider offers his cozy little bed with light bed sheets to rest on. A quiet place. Think about a quiet place with pretty curtains drawn around to make it cool and dark. To an exhausted person, we would feel bliss, right? So the perfect atmosphere to snugly tuck. We would love to be in snugly tuck in winter season. Okay, yes, this means to ensure a comfortable snooze by covering snugly means fitting closely around oneself. So interestingly, here the little fly again refuse the offer. Okay, fine and thin sheets. Here fine and thin sheets bring the fine silk of cobweb. Cobweb means a net of threads made by a spider in order to catch insects. Okay, listen here. So, oh no, no, said the little fly. Then again, perhaps the spider tried too hard when he offered to personally tuck the fly in weary. Okay, it might be thought the perils of flattering words of spider. When he turns down with his offering, the fly might have thought this different, so as a strange. Okay, so that only he refused again and again. So I am sure you must be weary, dear, with soaring up high. So நீ வேகமா மேல பறந்தெல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப நீ களைப்பா இருப்ப. Will you rest upon my little bed? நீ வந்து என்னோட பெட்ல வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பைடர் அந்த ஃப்ளைட்டை திருப்பி கேட்குது. There are pretty curtains drawn around. ஸோ நமக்கு வந்து கூலான ஒரு இடம், டார்க்கான ஒரு இடம், நமக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் கர்டன்ஸ், அழகான கர்டன்ஸ் எல்லாம் தொங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது, நம்ம அந்த வின்டர் சீசன்லலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், நம்மளை ஸ்னக்லி டக் இருக்க போத்திக்கிறது. அப்போ அது என்ன சொல்லுது, உனக்கு ஸ்னக்லி டக் உன்னை இறுக்கமாக கவர் பண்ணுறதுக்கு நான் பெட்ஷீட்லாம் தந்து உன்னை நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க வைக்கிறேன். கொஞ்ச நேரம் நீ விரும்பினா, இஃப் யூ லைக் டு ரெஸ்ட் அ வால், ஸோ கொஞ்ச நேரம் நீ விரும்பினா அதை நான் என்ன செய்வேன், உன்னை நான் அது மாதிரி மாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ ஓ நோ நோ செட் த லிட்டில் ஃப்ளை, வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஃபார் ஐ ஹவ்
often heard it said. So நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன், I have already about your behavior towards your guest. So as a host நீ என்ன செய்யற, மற்றவங்கள ரிசீவ் பண்றதுக்கு மறந்துட்டு அது நீ என்ன செஞ்சிட, அவங்கள சாப்பிட்டுற. அதான் சொல்லுது, the never wake again who sleep upon your bed. ஸோ உன்னோட பெட்ல யாரு வந்து தூங்குறாங்களோ அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, எப்பயுமே எந்திரிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது. Said the cunning spider to the fly, dear friend, what can I do to prove the warm affection I have always felt for you? I have within my pantry good store of all that's nice. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? Oh no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. I have heard what is in your pantry and I do not wish to see. So said the cunning spider to the fly. ஸோ இப்போ என்ன செய்யுது, கன்னிங்கான அந்த வில்லன் ஸ்பைடர் அந்த ஃப்ளை கிட்ட சொல்லுது, டியர் ஃப்ரெண்ட் வாட் கேன் ஐ டூ. ஸோ ஹியர் அது என்ன செய்யுது, நான் என்ன செய்ய, நான் என்ன தான் செய்ய முடியும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து நிரூபிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்குது. டு ப்ரூவ் த வார்ம் அஃபெக்ஷன் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் ஃபார் யூ. நான் எப்பயுமே உன் மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த வார்மான அந்த அஃபெக்ஷனை நிரூபிக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்ய. ஐ ஹாவ் வித்தின் மை பேண்ட்ரி, என்னோட பேண்ட்ரியில் குட் ஸ்டோர் ஆஃப் ஆல் தட்ஸ் நைஸ். ஸோ அதாவது எல்லாம் நல்ல பொருட்கள் இருக்கோ அதையெல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன். ஐ எம் ஷியோர் யூ ஆர் வெரி வெல்கம். நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், நான் ஷியோராக இருக்கேன், நீ வந்து கண்டிப்பாக உன்னை நான் வரவேற்கிறேன். will you please to take a slice? நீ என்னோட அந்த பேண்ட்ரிலேருந்து உணவு பண்டத்தை எடுக்க வருவியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. Oh no, said the little fly. ஸோ the fly வந்து மறுபடியும் ரெஃப்யூஸ் பண்ணது. கைண்ட் சார். ஸோ இங்கே பாருங்கள், கைண்ட் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. ஸோ கொஞ்சம் அது என்ன செய்யுது, அது வந்து ஓ நோ அந்த வேர்ட்லேருந்து கைண்ட் சார் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் மாறி வருது. தட் cannot be. I've heard what's in your pantry and I do not wish to see. உங்களோட பேண்ட்ரியில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், அதை நான் பார்க்குறதுக்கு விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லுது. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. How handsome are your gauzy wings? How brilliant are your eyes? I have little looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now, I'll call another day. Sweet creature. So vanity is the spider's choice weapon now. He heaps flattery on the fly. In praising her wit and wisdom, the spider sends a message that he acknowledges the fly is a smart cookie. Smart cookie na enna? Smart cookie, intelligent. It means intelligent. Here the spider's well planned compliment பாருங்க, well planned, you are witty and you are wise. ஸோ இந்த வெல் பிளான்டு காம்ப்ளிமெண்ட்டால் எப்படியாவது அதை தன்னோட இடத்துக்கு வர வைக்கணும்னு நினைக்குது. ஸோ திஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் could have made fly into a false sense of security. Okay, the fly could have assumed that she was smart enough to see the spider's evil plan. இது நினச்சிருக்கலாம், நம்ம ரொம்ப புத்திசாலி, அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்பைடரோட வெல் பிளான்டு இந்த ஃப்ளாட்ரி வேர்ட்ஸை பற்றி நமக்கு நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம். ஹவு ஹேண்ட்ஸம் ஆர் யுவர் காசி விங்ஸ். காசி அப்படின்னா என்னது, டிரான்ஸ்பரண்ட். ஸோ டிரான்ஸ்பரண்டான காசி விங்ஸ். ஹவு பிரில்லியன்ட் ஆர் யுவர் ஐஸ். ஸோ யூ மைட் பி திங்கிங் brilliant eyes. So we have heard bright eyes இல்லையா, நம்ம bright eyesங்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இங்கே என்ன brilliant eyes அப்படின்னா, this is called as flattery words. I have little looking glass upon my parlor shelf. ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஸ்பைடர் அந்த ஃப்ளையை லுக்கிங் கிளாஸ் மூலமாக, அதாவது ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது வரைக்கும் வந்து ஃப்ளை வந்து அது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரி, நீ என்னோட பார்லருக்கு வந்தீங்கன்னா அங்கே என்ன இருக்குது, லுக்கிங் கிளாஸ் இருக்குது, உடனே நீ பார்க்கலாம், அதை வந்து பார்க்குறதுக்கு நான் உன்னை அனுமதிக்கிறேன். இஃப் யூ வில் ஸ்டெப் இன் ஒன் மொமெண்ட். ஹியர் பாருங்கள், இஃப் யூ வில் ஸ்டெப் இன் ஒன் மூமெண்ட், ஒரு நிமிஷம் நீ வந்தீன்னா, ஸோ அந்த ஒரு நிமிஷம் தான் என்னது, அதாவது அதை ஃபீஸ்ட் ஆக்குறதுக்கு, அதை விருந்தாக்கிக்கிறதுக்கு இல்லையா. டியர் யூ ஷால் பிஹோல்ட் யுவர் செல்ஃப். நீ என்ன செய்வ, உன்னைய நீ பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா உன்னைய நீ பார்க்கலாம். இப்போ ஐ தேங்க்யூ ஜென்டில் சார் ஷீ சேட். ஸோ இப்போ என்ன செய்யுது,
தேங்க் பண்ணுது. It's something to note that until now the spider used to ask the fly consideration till now. But as will you walk into my parlor, will you rest upon my little bed, will you please to take a slice. ஸோ இது மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருந்தது இல்லையா. இப்போ தான் என்ன செய்யுது, அதை என்ன செய்யுது, அதோட சஜஷனை சொல்ல ஆரம்பிக்குது. ஐ தேங்க்யூ ஜென்டில் சார். இந்த இடத்துக்கிட்ட பாருங்கள், ஜென்டில் சார் ஓ நோ நோ அப்படின்லாம் சொல்லலை. என்ன செய்யுது, ஜென்டில் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது என்ன செய்யுது, உள்ளுக்குள்ளே போகுது. அதாவது அதோட ஃப்ளாட்ரி வேர்ட்ஸில் மயங்கி அதுக்குள்ளே போகுது. ஃபார் வாட் யூ ஆர் pleased to say, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now, I'll call another day. ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன செய்கிறேன், உங்களுக்கு குட் மார்னிங் சொல்கிறேன், நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், இன்னொரு நாள் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுது. The spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon come back again. So he wove a subtle web in a little corner slide and set his table ready to dine upon the fly. Then he came out to his door again and merrily did sing, "Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple, there is a crest upon your head. Your eyes are like diamond bright, but mine are dull as lead." So the spider turned him round about and went into his den. ஸோ இந்த டென் அப்படிங்கிறது லைனுக்கு தான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் இப்போ வந்து ஏன் இங்கே சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, அதாவது இந்த ஸ்பைடர் மட்டும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இடம், அதுக்குரிய இடம். ஸோ அதை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க, டென்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் வெல் ஹி நியூ த சில்லி ஃப்ளை வுட் சூன் கம் பேக் அகைன். ஸோ அது என்ன, ஸ்பைடர் என்ன நினைக்குது, போ நீ திருப்பி சீக்கிரம் வருவ அப்படின்னு நினைக்குது. ஸோ ஹி ஓ அ சட்டில் வெப். சட்டில் வெப் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு, அன்னோட்டிசபிளாக பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த கார்னரில், லிட்டில் கார்னரில் ஒரு சட்டில் வெப்பை க்ரியேட் பண்ணுது in order to catch the fly and set his table ready to dine upon the fly. ஸோ அந்த டேபிளை ரெடி பண்ணுது டு டைன் upon the fly. ஸ்பைடர் விருந்து கொடுக்கறதுக்காக இல்லை, ஆனால் அதுக்குரிய ஃபீஸ்ட்டை எடுத்துக்கிறதுக்காக, அதுக்குரிய விருந்தை சாப்பிட்றதுக்காக என்ன செய்யுது, அந்த டேபிளை செட் பண்ணுது. Then he came out to his door again and merrily did sing, "Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and a silver wing." ஸோ இந்த பேர்ல் அண்டு காசி விங்ஸ் அப்படின்னு படித்தோம், டிரான்ஸ்பரண்ட் விங்க்னு படித்தோம். இப்போ அது என்ன செய்யுது, ஹேஸ் பிகம் காசி விங்ஸ், ஹேஸ் பிகம் பேர்ல் அண்ட் சில்வர் விங்க். ஓகே, தென் யுவர் ரோப்ஸ் ஆர் க்ரீன் அண்ட் பர்பிள், க்ரீன் அண்ட் பர்பிள். ஸோ இங்கே க்ரீன் அண்ட் பர்பிள் டிஃபைன்ஸ் அபவுட் த விங்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளை, அதோட ஃப்ளையோட அந்த விங்ஸை சொல்கிறது. ரோப்ஸ் ஆர் க்ரீன் அண்ட் பர்பிள், there is a crest upon your head. Your eyes are like a diamond bright. So diamond bright, but mine are dull as lead. Here diamond compared to the lead. Okay, your eyes are like diamond bright, but mine are dull as lead. இங்க simile யூஸ் ஆகுது பாருங்க, literary device. The poet has been used a literary device here. Diamond என்ன செஞ்சிருக்காங்க, லெட்டுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்த லெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து காரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கருமை நிறத்தில் உள்ளத காரியம். ஸோ இந்த டைமண்டை, உன்னோட ஐஸ் எப்படி இருக்குது, டைமண்ட் பிரைட்டாக இருக்குது, ஆனால் என்னோட ஐஸ் எப்படி இருக்குது, அந்த காரியம் மாதிரி டல்லாக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு லிட்ரரி டிவைஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சிமிலி அப்படிங்கிறத. ஸோ இங்கே பிரைட்டான டைமண்டை லெட்டுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. With boozing wings she hung aloft, then near and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of her crested head, poor foolish things. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, அலாஸ் அலாஸ் அப்படின்னா, ஸோ த poet laments here. ஸோ இந்த பொயட்டில் உள்ள இது வந்து ஓ நோ நோ அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ மாறி என்ன செஞ்சிருச்சு, ஐயோ ஐயோ அது என்ன செய்ய போகுது, சில்லி லிட்டில் ஃப்ளை அந்த ஃப்ளாட்ரியான வேர்ட்ஸுக்கு மயங்கி, சரியா, அதையே நினச்சிக்கிட்டு என்ன செஞ்சிருச்சு, அது ரொம்ப அழகானது, அழகாக இருக்குது அதோட விங்ஸ் எல்லாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நினச்சிட்டு பூசிங், அந்த பூசிங் சவுண்டோட என்ன செய்யுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நியரில் போகுது. திங்கிங் ஒன்லி ஆஃப் ஹர் பிரில்லியன்ட் ஐஸ். ஸோ அதுக்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பிரில்லியன்ட் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரீன் அண்ட் பர்பிள் ஹியூ, திங்கிங் ஒன்லி ஆஃப் ஹர்
crested head, poor foolish thing. ஸோ முட்டாள்தனமான ஒரு செயலை அது செய்ய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. At last, up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den, within his little parlor, but she never came out again. So, திடீர்னு என்ன செய்யுது, ஃபியர்ஸ்லி ஹெல்ட் ஹர் ஃபாஸ்ட். ஸோ த ஸ்பைடர் பவுன்ஸ் ஆகி தாவி என்ன செஞ்சிருது, அதை ஜம்ப் பண்ணி அதை ட்ராக் பண்ணி அதோட வைண்டிங் ஸ்டார் மூலமாக அந்த பார்லரில் லிட்டில் பார்லரில் அதை காணாமல் செஞ்சிருது. ஸோ இந்த ஃப்ளாட்ரி வேர்ட்ஸால் நம்ம ஸ்பைடர்கிட்ட ஃப்ளை என்ன செஞ்சிருச்சு, மாட்டிக்கிச்சு. அண்ட் நவ் டியர் லிட்டில் சில்ட்ரன் ஹூ மே திஸ் ஸ்டோரி ரீட் டு idle silly flattering words, I pray you never give heed unto an evil counselor, close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. Change in the narration style of this poem. As a poet, she ends his words as a moral. She breaks off from the story-telling mode and directly addresses her audience, offering up the warning of moral. So to conclude the poem, இந்த போயமை என்ன செஞ்சுருக்காங்க, மாரல் சொல்கிறது மாதிரி முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ he breaks off, அவங்களோட அந்த நரேஷனில் ஸ்டைலை மாற்றி ஒரு மாரல் கொடுக்குறாங்க. இதை யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ, now dear little children who may this story lead to idle silly flattering words. ஸோ சில்லித்தனமான மேட்ரே இல்லாமல் புகழக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளுக்கு என்ன செய்யாதீங்க, உங்களுடைய எண்ணத்தை கொடுக்காதீங்க. unto an evil counselor, close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale. இந்த டேல்லேருந்து, இந்த கதையிலிருந்து, இந்த ஸ்பைடர் அண்ட் த ஃப்ளைலேருந்து நீங்கள் உங்களுக்கான அந்த மாரலை எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Students, now we are going to discuss about the literary device in the poem Spider and the Fly. Literary devices are used by the poet just to beautify the poem. Okay, so first of all, rhyming words. Rhyming words means the last two words in the lines produce the same or similar sounds. So in the sense of similar sounds, it does not mean the same sound, but near. Okay, ரொம்ப சேமாக சவுண்டு இருக்கணும், ஒரே மாதிரியான லெட்டர்ஸு ஒரே மாதிரியான சவுண்ட்ஸ் இருக்கணும்னு தேவை கிடையாது. கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் அது ரைமிங் வேர்ட்ஸாக இருக்கும். பாருங்கள், இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் ஃப்ளை, ஸ்பை. ஓகே, ஸோ எண்டிங் சவுண்டு முடியும் பொழுது இந்த டூ வேர்ட்ஸோட லைன்ஸ் முடியும் போது சிமிலர் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸ்டே, தேர். ஸோ டிஃப்ரெண்ட், ஸ்லைட் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தாலும் இது ரைமிங் வேர்ட்ஸ். வெயின், அகெயின், ஹை, ஃப்ளை. The next literary device, rhyming scheme. Rhyming scheme-ஐயும் rhyming words-ஐயும் brother and sister-னு சொல்லலாம். So when you find the rhyming words, you can fill the rhyming scheme. Okay, rhyming scheme means the arrangement of the poetic lines in same order is called rhyming scheme. So for example, AA, BB, AB, AB. ஸோ அந்த உங்களோட போயமில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு டூ லைன்ஸ் ஒரே ரைமிங் வேர்ட்ஸில் வந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும், ஏ ஏ. அண்ட் தென் செகண்டில் பி பி அப்படின்னு ஏன் கொடுக்குறோம், செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸு ஒரே மாதிரியான சவுண்டோட ப்ரொடியூஸ் ஆகிறனால ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃப்ளை, ஸ்பைங்கிறது சேம் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறனால அதை ரைமிங் வேர்ட்ஸுன்னு கன்சிடர் பண்ணோம். ஸோ இதுக்கு என்ன செய்யலாம், ஃப்ளைக்கு ஏ அப்படின்னு ஆரம்பித்தோன்னா ஸ்பையும் ஏ தான். அண்ட் தென் ஸ்டேர், தேர். இப்போ என்ன செஞ்சிருச்சு, திஸ் சவுண்ட் டிஃபர் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் ஒன் இல்லையா, அந்த முன்னாடி இருக்கிறத விட இப்போ நமக்கு டிஃபர் ஆகுது. ஸோ ஸ்டே, தேர், அதில் இந்த எண்டிங் சவுண்டு பார்த்திங்களா ஒன்று போல் இருக்குது. அப்போ இந்த ஸ்டேருக்கு பி கொடுத்தோம்னா அதுக்கு ரைமிங் பேரா யார் இருக்கா, தேர். அப்போ அதுக்கும் பி தான் கொடுக்கணும். ஓகே, யூ கேன் ரைட் திஸ் ரைமிங் ஸ்கீம். ஸோ த மாரல் ஆஃப் திஸ் போயம், இந்த போயமோட மாரல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க, த மாரல் ஆஃப் த டேல் இஸ் தட் நாட் எவ்ரி ஒன் ஹூ ஃப்ளாட்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரியலி இஸ். ஸோ சும்மா புகழ்கிறவங்க எல்லாரையுமே நம்பிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த மாரல் ஆஃப் த போயமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் சிமிலி. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ literary device. இந்த போயத்துலேருந்து இந்த சிமிலிங்கிறதோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். The comparison of two unlike things using the words like, as or so.
ஸோ இந்த கம்பேர் பண்ணுறது ரெண்டு அன்லைக் திங்ஸை கம்பேர் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யுவர் ஐஸ் ஆர் லைக் த டைமண்ட் பிரைட். ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நம்மளோட போயமில், யுவர் ஐஸ் ஆர் லைக் த டைமண்ட் பிரைட். உன்னுடைய கண்கள் எப்படி இருக்குது? டைமண்ட் பிரைட் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த ஐஸுங்கிறதும் டைமண்ட்ங்கிறதும் அன்லைக் திங்ஸ், ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒற்று வராத ஒரு திங்ஸு. ஆனால் அதில் லைக் அப்படிங்கிற இந்த வேர்ட்ஸால் என்ன செஞ்சுருக்காங்க? அதை போல இது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யுவர் ஐஸ் ஆர் லைக் த டைமண்ட் பிரைட். அண்ட் தென் alliteration. How can write alliteration? The repetition of consonant sounds at the beginning of the words in the same line. So ஒரே லைனில் consonant sounds. We have learned about the vowel and the consonant sound in the alphabet. ஸோ அந்த இதில் வவல் அப்படிங்கிற அது தெரியும் நமக்கு, லெட்டர்ஸ் தெரியும், கான்சனண்ட்டோட லெட்டர்ஸும் தெரியும். இப்போ ஒரே லைனில் கான்சனன்ட் சவுண்டு ரிப்பீட் ஆகிருந்தது, ஒரு வேர்டோட பிகினிங் லெட்டர் ஒரே மாதிரியான கான்சனன்ட் சவுண்டோட ரிப்பீட் ஆனிச்சு அப்படின்னா அதுதான் alliteration. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்வீட் க்ரீச்சர் செட் த ஸ்பைடர். ஸோ ஸ்வீட் அதில் எஸ், அண்ட் தென் செட் அதில் எஸ் அப்படிங்கிற கான்சனன்ட் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் ஸ்பைடர் அதில் எஸ் அப்படிங்கிற கான்சனன்ட் சவுண்டு ரிப்பீட் ஆகுது இல்லையா? அட் லாஸ்ட் consonants. So the repetition of consonant sounds at the end of the words. Okay, beginning பார்த்துட்டோம், beginning alliteration சொல்லிட்டோம். End of wordsல இருக்கக்கூடியது அல்லது middle. Also it refers to repeated sounds in the middle of the words. So middle இருந்தாலும் அதையும் நம்ம consonants தான் சொல்கிறோம். For example, this the prettiest little parlor that ever you did spy. ஸோ இங்கே பாருங்கள், prettiest அதில் TT அப்படிங்கிற சவுண்டு, அதே மாதிரி அதுக்கு பக்கத்துலேயே லிட்டில், ப்ரிட்டியஸ்ட் லிட்டில் போயமை பியூட்டிஃபை ஆக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியெல்லாம் லிட்ரரி டிவைசஸை பொயட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ரிட்டியஸ்ட் லிட்டில் இதில் டிங்கிறது ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ இது திஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் ஆஸ் அ கான்சனன்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒர்க் ஷீட் 13ல் இருக்க பேஜ் நம்பர் 42 to 45ல் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செஞ்சு யூ கேன் கெட் கரெக்ஷன் ஃப்ரம் யுவர் டீச்சர். Thank you student, that's the end of the lesson.